Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Learn English Language with Sarjaro Patil. Today we are going to discuss English workshop activity of the poem The Twins. Now look at the first activity. Rewrite putting the mistakes in the speaker's life in their proper order. निवेदकाच्या जीवनातील घोटाळे त्यांच्या क्रमानुसार मांडून पुन्हा लिहा. म्हणजे काय, कवीच्या जीवनामध्ये जे काही कवितेत घोटाळे मांडलेले आहेत ते या ठिकाणी उलट पुलट दिलेले आहेत, ते आपल्याला क्रमाने लिहायचे. पहिल्यांदा ऍक्टिव्हिटीज बघूया आपण. ए, द स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन ॲट स्कूल. बी, द स्पीकर्स ब्राईड बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ. सी, the speaker desperately asked for guidance. D, no one in the family could distinguish between the twin babies. E, at the naming ceremony, wrong names were given to the two twin brothers. And last one, even in that, the twins were not spared during burial. Now look at the answer of this activity. The first sentence will come. No one in the family could distinguish between the twin babies. Second, at the naming ceremony, wrong names were given to the twin brothers. Third, she got beaten up often at school. Fourth, the speaker desperately asked for guidance. Fifth, the speaker's bride became his brother's wife. And last one, even in that, the twins were not spared during burial. विद्यार्थी मित्रो, यातील 4 वाक्य मार्च 2019च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये उलट सुलट क्रमाने दिली होती. हीच ऍक्टिव्हिटी विचारली होती. त्याच्यामध्ये ही गॉट बीटन अप ऑफन ॲट स्कूल, द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ, द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गायडन्स, आणि इवन इन डेथ ट्विन्स वेअर नॉट स्पेअर्ड ड्युरिंग ब्युरियल. ही 4 वाक्य उलट सुलट क्रमाने दिले होते आणि ती योग्य क्रमाने लावायला सांगितलेले होते. आता अशा ऍक्टिव्हिटी परीक्षेत येऊ शकतात, म्हणून आपण इंग्लिश वर्कशॉप ऍक्टिव्हिटी हे अतिशय प्रामाणिकपणे सिन्सिअरली सोडवायचे. नाउ लुक ॲट द सेकंड ऍक्टिव्हिटी. स्पीक आउट 4 सिच्युएशन इन द लाइव्स ऑफ द ट्विन्स which are too absurd and senseless to believe. त्या जोड्यांच्या जीवनातील विश्वास बसणार नाही अशा हास्यास्पद व मूर्खपणाच्या 4 घटना निवडून द्या. पहिली ऍक्टिव्हिटी, चेंजिंग नेम्स ऑफ ट्विन्स ड्युरिंग नेमिंग सेरेमनी. सेकंड, द स्पीकर गॉट पनिशमेंट फॉर हिज ब्रदर्स मिस्टेक्स इन लाइफ. थर्ड, the speaker's intended bride became his brother's wife. And fourth one, the neighbors buried speaker's brother instead of him. You can write in another word also. When the speaker died, the neighbors came and buried his brother John. हे दुसऱ्या भाषेत तुम्ही लिहिलं चालतील. कोणती 4 वाक्य जी हास्यास्पद आहेत व मूर्खपणाच्या वाटतात, ही 4 वाक्य निवडून तुम्हाला लिहायचे आहेत. हे सुद्धा कदाचित परीक्षेला ऍक्टिव्हिटी विचारली जाऊ शकते. नाउ लुक ॲट द थर्ड ऍक्टिव्हिटी. कंप्लीट द वेब डायग्राम. व्हॉट इज द ऍक्टिव्हिटी? पोएट युजेस ह्युमर टू answers are given there. Create laughter. And second one, reduce boredom. Now we have to complete remaining
vague. Here I have completed. Now look at first one is create laughter. Second, to entertain readers. Third, to have a sense of humor. Fourth one is given there. Reduce boredom. Fifth one, make readers happy. And last one, to create good mood. You can write in your own words. You can write another points also. तुम्ही दुसरी पॉइंट त्या ठिकाणी लिहू शकता की जे योग्य आहे. पोएट युजेस ह्युमर टू. वाय डज द पोएट यूज ह्युमर टू? कवीनं विनोदाचा का वापर केलाय हे तिथं लिहायचं आहे. अशा रीतीने ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करू शकताय. नाउ लुक ॲट द थर्ड बी. राईट एनी 2 lines फ्रॉम द पोएम दॅट यू फाइंड मोस्ट ह्युमर. कवितेतून कोणत्याही अशा 2 ओळी लिहायच्या आहेत ज्या अतिशय विनोदी आहेत. ही ऍक्टिव्हिटी मार्च 2019च्या प्रश्नपत्रिकेत विचारली. नाउ अँड लुक ॲट द आन्सर. फर्स्ट sentence is, for somehow my intended bride became my brother's wife. And second, when I died, the neighbors came and buried brother John. Now look at the next activity, activity number 4. Pick out lines that contain alliteration, pun, hyperbole. Look at the examples of alliteration. A, answer A, in the form and feature face and leaf. This is the example of alliteration. Second, as we were being washed by nurse. And third, it puzzled all our kith and kin. These are the examples of alliteration. Second figure of speech, pun. A, answer is, yet not a soul knew which. And B, for John turned out a fool. These are the examples of the figure of speech, pun. And now look at the last activities given there, hyperbole. You know that hyperbole means exaggerated lines, or you can say overstatement. First example is there. For somehow my intended bride became my brother's wife. And second sentence, when I died, the neighbors came and buried brother John. These are the examples of hyperbole. Now look at the fifth activity. Pick out from the poem sets of words that generally go together. For example, kith and kin. आता एकत्र येणारे शब्द, लागून येणारे शब्द बघा. फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लीव, टर्न द टाइड, फेट डिक्री. अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी सुद्धा 1 ते 2 मार्काला विचारली जाऊ शकते. So you observe this video and write down all the activities in your notebook. Activity number 6 and 7, you complete these activities in your home, and I hope all of you understood the English workshop activity. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you very much.